This is TV47 Weekend with me, Karen Karimi. Good evening and welcome to the program. Millions of Muslims around the world are celebrating Eid UL ALDHA. We at TV47 want to wish our Muslim brothers and sisters a joyful Eid UL ALDHA. May Allah continue to bless you. Not forgetting, we're all set for the Nairobi gubernatorial debate. Tune into the live debates on your favorite station, TV47, this Monday from 5 p.m. Our social media platforms on Twitter and Instagram at TV47 Kenya. You can also stream us live on Facebook. In the headlines this Sunday, the 10th of July. Tonight, the Independent Electoral and Boundaries Commission gazettes names of over 16,000 candidates for various elective positions. We do our work without fear or favor. In accordance with the law, we are not directed by any individual or authority or institution. Also tonight, Azimio la Umoja One Kenya campaigns in Kericho County as Kenya Kwanza winds up Turkana tour. Tuko katika harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa Plus, Muslim faithful across the country join rest of the world in marking Eid UL ALDHA celebrations with special prayers. Sisi tukiwa jamii pia ya Kiislamu tunaamini wale viongozi ambao tutaweza kuchagua watakuwa viongozi ambao pia maslahi yetu watakuwa wameyaeka. Rumo is our sign language interpreter tonight. To our top story, the Azimio la Umoja Brigade, led by its presidential candidate Raila Odinga, traversed the Rift Valley region, touring Kericho County to drum up support for ODM party leader Raila Odinga in the August polls. This story was produced by Martin Juma. After traversing the country's western region, the Azimio One Kenya Alliance has stormed the DP William Ruto's backyard, touring Kericho to seek voters. Wananchi wa Kericho, wangapi wamepatia kura baba na mama? Nilikuwa na wazee wachache walikuja kwangu juzi. Wakaniambia wako na shida na society yao. Wanataka nikaeleza hawa waende wabadilishe uongozi. Ndio kazi ishike barabara ile inatakiwa. Tumezunguka hii Kenya. Ukienda Pwani, ngome ya baba. Ukambani, ngome ya baba. Northeastern, ukienda Western, Nairobi. Mtu ambaye anataka kuwa rais ya Kenya, wacha nirudie, hawezi chukua mtu kama Rigathi Gachagua kama running mate yake. Hiyo ni kweli sio kweli? Addressing the residents, the local leaders asked residents to rally behind Raila Odinga ticket in order to explore change in the area. Hata Mlima Kenya sasa ni ngome ya baba. Ukikuja bonde la ufa wa Maasai, wa Turkana, walio wengi pia wako nyuma ya baba. Mimi nataka kuambia hivi watu wa Kericho, muangalie ile pande itashi, baba ataingia na 70%. Peke yangu na vinywa. Baba utuokoe. Baba utuokoe. Baba utuokoe. Baba okoe sisi. Tarehe 9 mwezi wa 8. The coalition party's running mate, Martha Karua, on the other hand, asked their rival Deputy President William Ruto to stop spreading what she termed as propaganda and remain realistic to the people. Na sisi zote ni watu wa Mungu. Hakuna mtu amepewa kazi na Yesu Kristo ya kuchunga ni nani Mkristo na ni nani si Mkristo. Zote tukifa, kesi yetu itakuwa wapi? Na Mkristo sio kwenda kanisa au kubeba Biblia. Mkristo ni tabia. Mkristo ni nini? Ni tabia. Namuomba. Tuko katika harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa
Wa kwanza ilileta uhuru. Wa pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi. The duo promised to revive all inactive industries and bring them back to life in order for the residents of Kericho to earn a living. Vijana mko tayari? Mko tayari? Hii ndio sababu tumekuja hapa. Mnataka baba aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Ukisema sema baba aendelee, nione mkono wenu hapo juu. Also tonight, Deputy President William Ruto says his administration, if elected president in the August pause, will prioritize security for all, especially in the northern part of the country. The DP, who led Kenya Kwanza campaigns for the second day running in Turkana County, claimed security was not a preserve for a few Kenyans. Micah Gwongo with the details. As the clock ticks towards August 9th general election, United Democratic Alliance presidential candidate Deputy President William Ruto continued his campaigns in Turkana County Sunday. In an effort to popularize his bid ahead of the much anticipated polls. Addressing his supporters in Lokichogio, Ruto vowed to restore security, accusing cabinet secretaries and government officials charged with providing security in the region of engaging in politics. Kwa sababu tunataka usalama hapa Lokichogio na Turkana mzima. Boda hii yetu kati ya Ethiopia na Uganda na Sudan. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba tayari kuanzia mwaka ujao tutaweka barracks kubwa ya jeshi hapa Lokichogio, na tutaweka ingine Kibish, na tutaweka ingine Lodwar. Ndio tuhakikisha kwamba tuko na askari wa kutosha kuweka amani katika sehemu hii. Ndio kuwe na amani, watoto wenu waende shule, nyinyi mfanye biashara, mifugo yenu iwe salama na maisha yenu iwe sawa sawa. He at the same time said his government will fix the economy, urging the residents to reject Raila Odinga, saying the handshake between the Azimio leader and President Uhuru Kenyatta is to blame for the high cost of living. I want to assure the people of Kenya that we will have peaceful, democratic elections on 9th of August. We have confidence in institutions of governance. It is our responsibility to support. It is our responsibility to build institutions so that they can help us manage our democracy. Let us not engage ourselves in destroying every institution. You have no right, you have no capacity, you have no ability, and we shall not allow you to destroy the institutions built under the Constitution and the law in this country. IEBC is a constitutional body, independent of your conduct, independent of your feelings, independent of any one of us acting as an umpire in any contest in the political arena. Turkana has for a long time been perceived as an ODM stronghold, but now the entry of Ruto into the region might affect Raila's votes in the coming general elections. Deputy President William Ruto's UDA party is banking on the rift in Azimio la Umoja to clinch the Turkana gubernatorial seat. This is after the Raila-led Azimio la Umoja coalition failed to agree on fielding one candidate in the race to succeed the outgoing Governor Josephat Nook, who is serving his second and last term. Munajua hapo zamani kidogo nilikuwa na mzee wa kitendawili, na mnajua huyo mzee nilimujibu hapa Lodwar. Nilimujibu nikamwambia siasa ni faida. Siasa ni nini? Ni faida. Na kama yeye hana faida, haina haja Waturkana waendelee kufuata mtu ambaye na hana faida yoyote. Ruto's camp is filled in Turkana Central MP John Lodepe, who will battle it out with ODM's Jeremiah Lomorukai and Jubilee's John Munyes. Ruto asked Turkana residents to back his presidential bid to enjoy the good days outlined in his blueprint if he clinches power. Kachoda hapa ambayo tumekubaliana sasa, tuko na mbinu mpya
ya kutoa hiyo maji kutoka chini tuweze kutumia kuzalisha chakula. Ndio. Si unajua Mungu wako na mpango. So hata ingawaje hatuna mvua, lakini Mungu ametuwekea maji. Ni sasa tu tutumie akili tutoe hiyo maji chini. Mike Kagwongo, TV 47. Industry na hatutakuwa tunaagiza viatu tena. Agano Party presidential candidate Vihiga has urged the government to beef up security for him and that of his running mate Ruth Musheru, where he urged the government to treat all candidates equally in their quest to succeed President Uhuru Kenyatta, stating they're unable to campaign vigorously like the others, citing security risk. Beatrice Watari tells us more. Tension has continued to build up as the country gears towards the August 9th elections, and with security being a key factor during campaigns, presidential candidate Vihiga has come forward with claims of inequality when it comes to his own share of security personnel. Kweli wa Kenya, mimi nimebaguriwa kiasi. I'm supposed to have a chase car. Wengine wamepatiwa nasikia gari ingine hata mafuta ni ya serikali. Yeah. Mimi waliniletea vijana, okay, they are trying very hard, the ones I have, and I'm learning the problems of the people in uniformed faces. I'll be the president to lift them. But nimeandika, sijajibu hata reply hata siku moja, sijui wamenidismiss, lakini wacha niwaambie, mimi nakuja kama Daudi yule wa Bible. Mwaure, after attending a church service at Life International Church in Limuru with his running mate Ruth Musheru, accused the state officials for what he called taking sides with other presidential candidates. Sijapeo cheska, sijaongezwa askari, si hata mafuta ingine wanalipio. Na vile nasema, si ati nataka pesa za Mkenya za kodi situmiwe, lakini naelewa kuna vote na budget imepitishwa. Na nikiangalia sana, mtu anakanyagia, anakulia, labda hata anampea mwingine, yule anataka pigia kura. Huu baguzi lazima uishe. And I call again on the IG, I call again on the Minister for Interior and Security, let me be treated like the others. Kwa sababu hata yule kama yule kundikiza muti, hiyo pesa ametoa wapi mara moja? Sasa magari Mwaure's claims were backed up by his running mate Ruth Musheru, who further stated that they are in need of a chase car as well as enough security personnel to facilitate their campaigns. He is a bit biased on what the distribution that has been done. We have got just a portion of it. So someone is sitting back and not doing what they're supposed to be doing. So I equally believe that we need the chase cars, enough security to go out campaign, because the masses are waiting for us, but we need to feel protected too because of our opponents. The Agano presidential candidate would communities within Limuru to support his bid and vote for him come August 9th. Maura Vihiga na mmoja wa wale wane ambao waliidhinishwa for presidential candidate. Nitakuwa kwa box. Nitakuwa kwa ballot. Reporting for TV 47, my name is Beatrice Watari. Thank you, Beatrice, for that report. Now, the Nairobi gubernatorial candidate Johnson Sakaja and his Kakamega counterpart Cleophas Malala's name are among the 16,000 officially gazetted by the Independent Electoral and Boundaries Commission to contest in next month's general election. Missing from the Gazette notice is Mombasa gubernatorial aspirant Mike Sonko and his running mate Ali Mbogo, waiting for a court ruling to determine their fate. Also missing from the list is UDA's Kiambu senatorial aspirant Karungu Wathangwa, whom the High Court had ordered IEBC to clear. Apollo Kamau has that report. The IEBC commissioners. IEBC Gazette notice released Sunday, but dated July 1st, has come with a mixed bag of fortunes for aspiring and potential candidates. Nairobi gubernatorial candidate Johnson Sakaja's name will now be on the ballot after the Electoral Commission IEBC gazetted him. Sakaja, who has a pending ruling at the High Court on Tuesday regarding his inclusion on the ballot, was handed the lifeline alongside his running mate James Mushiri after IEBC threw out a case challenging his university degree certificate. We remain confident that the will of the people shall be the determining factor in this election,
and we are grateful to all those who remain to support us, and we continue keeping our eyes on the, on the ball. Also to be cleared after a challenge on her academic qualifications was Wiper's Machakos gubernatorial candidate Wavinya Ndeti, who will now face 4 other candidates in the Machakos governor race, among them Johnson Muthama of UDA and Zioka Waita. Lazima tusukume Sonko awe governor Mombasa. Wiper Party's spirited fight to have former Nairobi Governor Mike Sonko contest in Mombasa fell on deaf ears after IEBC omitted Sonko's name, despite a court order stopping the commission from printing the Mombasa gubernatorial race ballot papers. Wiper had further submitted the name of Kisauni MP Ali Mbogo to IEBC to replace Sonko, but that too was ignored. UDA's Kiambu senatorial aspirant Karungo Wadhangwa was also dealt a blow after his name missed from the Gazette notice, this coming days after the High Court cleared him to run. Kakamega gubernatorial candidate Cleophas Malala, who also faced a case challenging his academic certificate, also got the nod from IEBC, with his name now gazetted. Also cleared was Kapseret MP Oscar Sudi, whose academic papers had been contested. Secular music artist Kevin Kioko, better known as Bahati, has also been cleared to contest the Mathare parliamentary race, despite efforts by Azimio to have him drop his bid against the incumbent MP Antonio Luoj. 2 of Nairobi's gubernatorial contestants, UDA's Johnson Sakaja and Ford Kenya's Cleophas Kio, have however protested regarding Monday's Nairobi gubernatorial debate. We are seeing a lot of imbalanced reporting. For instance, we hear about a debate that has been scheduled to be held on 11th, which is tomorrow. Some of us have not been contacted. And we are saying this is, of course, an advanced kind of rigging of the debate process. We should not be like that. We should have been involved in planning for this. Apul Kamau, TV47. Now, away from that, according to the Kenya Demographic Health Survey of 2014, roughly 1 million girls in Kenya miss out on education each month because they are unable to afford menstrual products. This means at least 1 in 10 girls, or 65% of the Kenyan women population, suffer from period poverty, a matter that is defined as lack of access to clean sanitary towels. A hotel owner in Nanyuki town has taken it up upon herself to fight period poverty by providing clean sanitary towels in her bathrooms for women and girls in need. An interesting initiative similar to that of free government condoms in public building washrooms. Our reporter Zaina Mohammed visited the hotel in Nanyuki town and filed this report. Situated at the heart of Nanyuki town in Laikipia County is this aesthetically pleasing restaurant. From the outside, the restaurant looks like any other restaurant in the country. However, this restaurant is unique because of the personal initiative of the head chef and owner, Andrea Heltcher. Thank you. It's much bigger than the first one. Why Nanyuki though? So my husband is from... Andrea, who suffers from polycystic ovary syndrome, PCOS, which causes irregular periods, has in the past been caught off guard without menstrual products, a matter that inspired her over 5 years initiative of putting menstrual products in the washrooms in her restaurant. Well, I have PCOD, so I have very irregular periods. And so sometimes, I'd get them up to 2 or 3 times a month. So yeah, that's, from my own struggles, and I've been, in the same positions where I've been quite stuck and didn't know what to do. And, it can be a bit embarrassing. You don't know who to ask. Sometimes you wouldn't find a woman in the toilet to ask for one. So, yeah. So the pad campaign started in Nook in Nairobi. I felt like sometimes women, sometimes you're unprepared. If you have, a condition like I have myself, you can be caught off guard. And can you imagine going to a restaurant or you're on a date or something, and you don't have it available, to you, or you don't have anyone you can ask for, maybe you're shy. So it came actually from my own personal experiences and stories. So I decided to put pads in toilets for women, in case they should need it if they have an emergency or caught off guard, yeah.
They're filled up usually on a daily basis. Sometimes it depends on the usage. She says female customers are often always pleasantly surprised to find menstrual products in the bathroom. Many inspired to add to the collection of sanitary towels that has a board saying, "We have provided you with a free sanitary pad should you need it." Actually, some even actually come and thank us and say that they've been caught off guard and they're like, "Oh my God, I didn't know what to do. I'm so happy." And it's actually quite nice because sometimes you even go there and you find it filled up with more pads and panty liners and tampons. So women actually even take theirs out of their bags and put it into the basket, which I find quite nice, yeah. So usually we put different kinds, yeah. There's some for heavy flow and... The collection is refilled at least twice a week, with the male workers in the restaurant playing a big role in ensuring the products are in the weekly shopping lists. Well, any given time we'd have about 15. It depends on the traffic, you know, when it's busy or... You know, it really depends. Sometimes we'll fill it up twice a week, sometimes once a week. Sometimes, again, people donate. You know, you find women have filled them up as well. So it varies, really it does, yeah. But we always make sure there's a minimum of about 10 in there, yeah. Surprising enough, the cleaners are men. And they actually come and say, you know, they add it to the shopping list, so we need more pads for the ladies' toilets and everything. So which I find really nice as well. Yeah, that they're also taking, you know, responsibility to make sure that it's available for the women in the toilets, most of our staff, yeah. Andrea wishes that this initiative is adopted by other restaurant owners across the country. People can do it, and if people can afford it, I think it's something you should definitely do. You know, again, these things happen, you're always caught off guard. You want your customers to be comfortable as well, you know. Just like you said, not just condoms, I mean, in bathrooms and stuff like that. And I wish that it would be something that people would actually do. It's very, very natural, and I think more awareness should be raised on it. We have, a few months ago, we went to, you know, some villages around Nanyuki, and we'd see women in villages where we donated, and also children's homes. So it's something that we also want to continue doing as well, donating to women in villages and in children's homes, yeah. Kenya, despite being the first country in the world to zero-rate menstrual products in 2004, it still has a long way to go as far as period poverty is concerned. The Kenya Demographic Health Survey of 2014 estimates that roughly 1 million girls in Kenya miss out on education each month because they are unable to afford menstrual products. This despite the government supplying free condoms in bathrooms of almost all public buildings. Zainab Mohammed, TV47 in Nanyuki town in Laikipia County. I actually visited the Nook during my Easter holiday period. It's a really nice place, and thank you, Zainab, for highlighting that. Now, moving on, drought continues to affect a number of residents in Baringo County. A number of them have lost livestock, which they are heavily dependent on, making the situation dire. The residents are appealing for relief food from the county government, as Sharon Baranga now reports. The drought situation in Baringo County, especially in Baringo South, Baringo North and Tiati areas continues to worsen. Residents say they haven't received rain since last year. A majority of the residents have lost livestock to drought, and getting water and food daily is a test many fail. Hapa Tiati watu wako na njaa, walijaribu mashamba kidogo kidogo na hiyo imekauka yote. Na saa hii mambo ya wanyama wamekufa. So mkiona watu penye wamekuja hivi ni sababu uko kote iko na njaa. Kwa hivyo ningependa kuomba kwamba serikali yetu ya kaunti waweze kutuangalilia mambo ya maji na pia chakula. Jamii hii na area hii ni area ambayo ni arid land, na kumekuwa kwa muda mrefu hakuja kuwa na mvua. Hivyo basi kumekuwa na shida ya ukosefu wa chakula. Insecurity has further worsened the situation as residents claim the little livestock they depended on was stolen by bandits. They are hoping that the ration they receive as relief food from the government will be increased. Kwa niaba yao kwamba serikali iangalie ione ni jinsi gani inaweza kuwalisha na kuwapatia chakula katika hiyo msimu kabla msimu wa mvua ianze. Kwa sababu hivyo tu ndio tunaweza kusaidia hawa watu. Bure kuna dalili na kuna hatari ya watu kupoteza maisha katika Tiati, aswa sehemu za ndani, mahali ambapo watu wanategemea hizi wild fruits. Ili taifa yoyote iweze kuwa na maendeleo,
mzuri. Lazima kwanza wamalize njaa. Food security shall be the first priority for every country ambayo inahitaji kwenda mbele. Tutajaribu kufanya assessment of the most needy areas kwa county governor ili tuweze kuwafikishia chakula. Najua kuna kidogo inapeanwa lakini haitoshi sababu ukame imezidi. According to Kenya Red Cross, more than 20 counties in the country have been ravaged by drought. Sharon Baranga, TV 47. IEBC Chairman Wafula Chebukati has said that the Commission is committed to working with the media to deliver correct information in this electioneering period to usher in what he says is an era of transparency. Chebukati cited the Commission's decision to allow reporting on the transmission of results as a major step in encouraging openness and transparency. Chebukati spoke during a pre-conference event for the Commission, media and opinion pollsters ahead of the National Election Conference tomorrow. The media are our eyes and ears. For us as a commission to manage elections, we can't do it on our own. We need the media to work with us. We take seriously what we read in the papers. ANC party leader Musalia Mudavadi campaigned for Kenya Kwanza in Vihiga County, where he addressed matters to do with boycotting the August 9th elections. Speaking at the PAG annual National Women Conference, Mudavadi dismissed concerns of boycotting the upcoming elections, saying that the elections will take place as planned, while urging Kenyans to vote for leaders who have their needs at heart. He also criticized the current government for the debt crisis, adding that the debt is being paid back at a very high rate. Ni jukumu letu tutoe uamuzi wa busara, tuingize serikali ambayo itahusika sana na kubadilisha maisha yetu kwa njia inayofaa. Njia ambayo itahakikisha kwamba tunazingatia sana uchumi. Serikali inayoondoka imetuweka kwa madeni mazito, ushuru umetukumba, na hata ile riba, yani interest rate ambayo Wakenya wanalipa kuhusu madeni ambayo yako nao, interest ambayo tunalipa kitaifa kwa madeni imeshinda mshahara ambao Wakenya wote wanapata. And we cannot boycott elections. We must make a decision. Tuchague viongozi ambao watashikilia. Na mtu akisema ata boycott, you will not change anything. Kwa sababu sasa motion imeanza. IEBC wameenda mbele. IEBC wanaanza kupokea ballot papers. So even if you boycott, you cannot alter the date of the election. Keep it TV 47 Weekend with me, Karen Karimi. We take a short break. We'll be right back with more stories. TV 47, the home of untold stories. As youth, we should not allow ourselves to be misused in the forthcoming general election. We must safeguard ourselves from hate speech and negative propaganda in various social media platforms. As young people of this nation, it is our role and duty in promoting peace and an inclusive society. We need also to elect leaders with values and integrity and learn, engage, and champion for peace. Amani kwa imani.
At Tristan School of Medical Health, Science and Technology, we offer highly competitive courses tailor-made to suit your needs. These include certificate and diploma in theatre technology, medical engineering, nutrition and dietetics, science lab, health records, environmental health science, counseling psychology, applied biology, social work and community development information and communication technology, community health and HIV/AIDS management, health services support, among others. Intake is ongoing. Register now at our Nairobi campus in Nairobi West around Nyayo Stadium on 0700-129-536. Our Juja campus next to Jomo Kenyatta University on 0700-000-760. Our Kisumu campus opposite Swan Center, Oginga Odinga Street on 0703-201-229. And Homa Bay campus opposite Makongeni Petrol Station. Tristan School of Medical Health, Science and Technology, where careers come to life. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizidi, muone daktari. We shall legalize weed. Professor George Luchiri Wajakoya of the Roots Party. Semeni Babakea. Babakea. Raila Amolo Odinga of the Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Vihiga of the Agano Party. And tunasema kazi ni nini? William Samoei Ruto of the Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Do not adjust your sets. TV47, the home of untold stories. Welcome back to the program. Now let me take you back to Nyeri County, where our very own Joash Onsare is on standby with a live audience for a continuing series of county debates. Today's town hall discussion is about the county of Nyeri. Joash, take it away. Thank you very much, Karen Karemi, from our headquarters in Nairobi, giving us the news updates as they happen across the country. We are here in Nyeri County, county number 19, whereby we are on with our discussion, Maamuzi 2022. And in this county, we are with the residents, and also we are with some of the leaders who accepted the invitation to come and participate in this particular discussion as far as the 2022 August 9th general election is concerned. Hivi sasa mtazamaji, tunabadilisha tuzidishe gumzo hili ambalo tulikuwa tumelianza katika lugha ya Kiswahili ili tuzidi kukufahamisha ni yepi yanajiri kwenye kaunti nambari 19, tukikujia mubashara kutoka hoteli hii ya The White Rhino kutoka papa hapa katikati mwa mji wa Nyeri. Na wale ambao ni wakazi wa kaunti hii walikuwa wameuliza maswali kabla tuende kupata taarifa, na sasa moja kwa moja ni washirikishe viongozi hawa ambao wamekuwepo hapa, na maswali yameweza kuulizwa kwa kila kiongozi, na nitaanza naye Mheshimiwa Kagushia John ambaye hivi sasa ni spika wa bunge la kaunti hii ya Nyeri. Umeuliza maswali kadha wa kadha, umeuliza maswali kuhusiana na masuala ya CDF. Ni sawa, asante. Sasa hivi sasa tuambie, labda unapania kufanya nini? Ningependa kuyajibu. Kwanza ningependa kuanzia na dada yangu ambaye yuko pale mwisho, dada kutoka Mukuru, hapana ni Majengo. Ndio. Dada yangu kutoka Majengo, nafikiri hakusikia vizuri mlioyasema pale mwanzoni, kwa sababu nilisema ya kwamba tulitunga sheria ya ward fund ndio iweze kusaidia MCAs waache kupigia gavana magoti ndio waweze kupata pesa ya maendeleo katika mashinani.
na kwa hivyo ule mpangilio ambao uko sahizi, MCA anapata pesa direct katika wodi yake ya kufanya maendeleo katika wodi yake, na kwa hivyo mambo ya MCA kupigia magoti tulimaliza kwa sheria, na nikaweza kusema pia hiyo sheria ndio ambayo iliweza kumaliza ule ugomvi ambao ulikuwepo kati ya MCAs na gavana, kwa sababu ugomvi sana sana unakuwa katika hali ya resources, ambapo unajaribu kupata mingi ama kujaribu kuwa na msukumo fulani, na kwa hivyo mambo ya ugomvi na vita dhidi ama kati ya assembly na gavana sio mambo ya kwamba wamependana sana. La, ni mpangilio ambao unafanyiwa kazi kwa kidiplomasia, na pia ni uongozi mwema, uongozi bora. Utapata ya kwamba mimi kama speaker wa bunge la Nyeri nimeweza kuinvest sana katika masomo ya kidiplomasia. Mimi ni mtu ambaye amehitimu katika masters ya diplomacy na international relations, na kwa hivyo nimeweza kutumia ule ujuzi kujaribu kuleta uwiano mwema kati ya MCAs na gavana, na ndio tuweze kuwa na maendeleo ya haraka. Na ningependa pia kusema ya kwamba kama vile Mheshimiwa Bwana Munyeri aliuliza ya kwamba kwa nini hakukuwa na vita, na kama hakukuwa na vita basi hakukuwa na oversight. Ningependa kusema ya kwamba oversight sio vita, na oversight si lazima ikuwe katika mazingira ya mapigano na mapambano. Ukweli ni kwamba kila mtu wa Nyeri anajua mara kwa mara mimi kama speaker niliweza kuongea kwa sauti kubwa sana nikisema ya kwamba hatuwezi kwenda kwa mwelekeo fulani, na pia bunge la Nyeri pia mara kwa mara, na kuna mara kadhaa niliita vyombo vya habari mkaja nikaweza kuwaelezea hapa tumesema la, hapana, lakini hatukupigana, lakini tuliweza kutoa onyo, na tukaweza pia kubadilisha mambo mengi ambayo pia tuliona yanafaa kubadilishwa. Na kwa hivyo si lazima mpigane ndio mfanye oversight. Lakini unafaa kuwa very firm katika kuelekeza uongozi ndio tuweze kupata manufaa kwa wananchi. Asante. Kuna dada yangu pia kutoka Madera, naye amesema ya kwamba nikana kwamba kuna pesa ambayo iliweza kuwekwa katika akaunti za MCAs ya COVID. Na ningependa kumwelezea kwamba la sivyo. MCAs hawakuwekewa pesa ya COVID katika akaunti zao. Na kama hiyo ingewezekana ama ingefanywa, basi ingekuwa makosa sana. Na hiyo inahitaji mtu aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Na ningependa kusema ya kwamba hilo si jambo ambalo ni la ukweli, na hiyo haikufanyika. Niko na dada yangu pia ameweza kuongea mambo ya CDF. Ndio kweli nilikuwa chairman wa CDF Mkurueni kwa miaka 7. Na wakati nilipokuwa pale katika eneo la Mkurueni kama chairman wa CDF, niliweza kufanya kazi kwa bidii, na pia nilifanya kazi kwa uaminifu mkuu sana. Na wakati nilipogundua pahali ambapo kulikuwa na mwanya wa pesa kupotea, nilichukua hatua. Mimi mwenyewe nikaweza kuripoti kwa EACC. Na wakati nilipofanya ripoti nilikuwa whistleblower. Na ile kesi iko katika mtandao. Ukiingia mtandao uangalie John Kagusha EACC CDF, utapata iko hapo. Iliweza kuripotiwa. Nikaweza kuripoti kwa EACC wale wahalifu ambao walikuwa wamechukua ama walikuwa wanataka kuchukua pesa ya CDF. Wakaweza kurudisha. Na yote ilirudishwa, na ile kesi ikafungwa wakati pesa ile ilirudishwa. Na kwa hivyo Mheshimiwa Kagusha hapa ni mmoja wapo ambao wameweza kuzuia pesa ya umma kupotea. Na ukweli sio kuzuia tu pesa ya umma kupotea. Ilhali pia niliweza kufanya pesa ya umma ambayo ilikuwa imepotea irudishwe. Na kwa hayo nilipewa heko kubwa sana na EACC. Nilipewa heko kubwa sana na vyombo vya habari. In fact, kwa hiyo kesi ndio mimi nilianza kwenda katika media, kwa sababu niliitwa na media moja wakaniambia kuja uelezee pesa inaweza kupoteaje na irudishwe. Ilhali Kenya tunajua pesa ikipotea tunajuanga imepotea na nani, na haijarudishwa. Hii ya Mkurueni iliweza kurudishwa, na kwa hiyo nikaweza kupata heko kubwa sana. Pia dada yangu ameuliza kwamba pale katika kiwanda cha ceramic kulinunuliwa
equipment ambazo pia ziliondolewa. Na ningependa kusema ndio ni ukweli. Wakati nilipokuwa chairman wa CDF, tuliweza kununua equipment za kusaidia kufanya kazi ambayo wameelezea vizuri pale. Kama mkaaji wa pale walikuwa wanatengeneza vikombe, sahani na mambo kama yale. Na tulianzisha ile kama industries, ambapo nimeona vijana wengi hapa wanasema wanataka kuona industries. Tuliweza kuanzisha kupitia mradi wa CDF. Unfortunately, wakati nilipoondoka na wakati mbunge aliyekuwepo aliondoka na ikaja mbunge mwingine mpya, zile vyombo hawakupata umuhimu wake, hawakuweza kuzitumia. Ingawaje walikuwa wameingia katika nafasi ya uongozi wakitumia zile sera za ceramic. Walichukua vile vyombo zote, naambiwa zikachukuliwa zote zikapelekwa sijui wapi. Mpaka saa hizi watu wa Mukurweini hawajaelewa. Na wakati nitakapoingia katika ofisi ya mjumbe wa Mukurweini kwa siku 29 ambazo zinakuja, kitu ya kwanza nitaangalia ni wapi zile vyombo tulinunua tukiwa CDF zilipelekwa na ile ofisi ya mbunge iliyoko kwa sasa hivi. Asante. Ameniuliza, basi unataka kufanyia wananchi wa Mukurweini nini? Huyu kijana aliuliza masomo. Huyu aliuliza mambo ya masomo. Lakini yeye pia aliuliza, wewe ulikuwa chairman wa CDF, nini hukufanya sasa unataka kufanya? Na sasa unajua wakati unakuwa chairman wa CDF, wewe si mbunge, hujachaguliwa. Huyu Kagusha hajatafuta kiti cha bunge Mukurweini siku nyingine. Sasa ndio wakati anatafuta kiti. Na nataka kufanya nini? Ukiangalia hapa Nyeri katika constituency mingi wamepewa mabarabara mingi ya kujenga kwa ile mkopo ambayo rais wetu Uhuru Kenyatta alikopa. Na wengi walifanya ile miradi wakamaliza. Ukienda Udhaya utapata kuna miradi ya barabara ilifanywa pale Madera. Kuna miradi ya barabara imefanywa ya kilomita 100 na imeisha. Ukienda pale Kiharu utapata kilomita 100 ilipeanwa na serikali, na wakati mkopo ulipokuja wale wajumbe walienda wakapata ile pesa wakamaliza ile barabara katika eneo lao la ubunge. Pale Mukurweini tulibahatika miaka 3 iliyopita kupatiwa kilomita 130. Lakini kwa zile kilomita 130 kwa miaka 3 tumefanya kilomita 4 peke yake pale Mukurweini. Basi Kagusha anataka kuja ndio aweze kumaliza zile kilomita 126. Asante. Unaona? Na tukishamaliza zile kilomita 126 na sita, tunataka pia kutafuta zingine zaidi ya 150. Na tukifanya vile Mukurweini itakuwa na kilomita mingi sana ya barabara za tarmac. Nimesikia kuna watu wanasema wangependa kuchaguliwa kwa sababu wamefanya kazi. Lakini ni walitarajia watafanya kazi. Ingawaje kwa sababu zingine hatuelewi haikufanyika, wanaenda kutoka ofisini kwa siku 29 na imetengenezwa peke yake 4 kilometers out of 130 kilometers. Na hilo ni jambo sisi kama wakaaji wa Mukurweini linatuhuzunisha sana, kwa sababu sasa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta anaondoka kwa ofisi kwa wiki 3 na alikopa pesa itusaidie. Sasa angalia, naondoka, pesa ilikopwa ikaenda kwa maeneo bunge mengine isipokuwa eneo bunge la Mukurweini. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na sauti ya kutosha. Asante. Ile sauti ndio sauti ambayo Mheshimiwa Kagusha anataka kuja kuwekelea pale, ndio Mukurweini isikike na pesa yake ya maendeleo iweze kufika. Asante Mheshimiwa Kagusha. Ningependa kuongea mambo ya masomo. Upesi ili tubakishe dakika za mwisho. Asante. Ndio. Niliulizwa swali la masomo. Ndio. Masomo ya Mukurweini imeweza kurudi chini sana. Huwezi kuamini ya kwamba Mukurweini yote, yani yale masekondari yako pale Mukurweini, kwa mwaka huu hatukuweza kupata A hata moja. Mukurweini ikiwa mzima ilipata A- moja peke yake ya shule ya day school. Mukurweini ikiwa yote ilipata B+ 12. Na Mukurweini inapatanga B+ mingi na A- mingi na A mingi. Lakini kwa sasa hivi masomo pale yamerudi chini sana. Asante. Mimi nataka nikiingia katika ofisi nitaweza kutafuta walimu wa kusomesha pale Mukurweini, kwa sababu mashule nyingi sana hazina walimu wa kutosha, kwa sababu hatujaweza kwenda kutafuta our quota ya walimu wanapoajiriwa katika nchi ya Kenya. Mimi nataka nilete ile sauti. Walimu waletwe Mukurweini, wanafunzi wetu wapate walimu wa kuwasomesha ndio waweze kupita. Na kuna mambo mengi ambayo tunataka kufanya ambayo nikiyasema sasa hivi basi muda utaisha wa wengine. Asante sana Bwana Kagusha. Shukran sana. Swali limeulizwa kuhusiana na dawa ama pesa za dawa, na Bwana Kagusha ashalizungumzia. Labda uongezee tu kwa kifupi, ili kwa sababu ninaambiwa tuko na dakika 12, ili niweze kuzigawa niwape
sekunde 30 kila mmoja. Ndio. Asante. Kuna hilo swala la dawa, kuna hiyo mambo ya kusema tumenyamaza, na kuna mambo ya mali, na nataka nigusie kwa kifupi sana. Asante. Mambo ya dawa na mambo ya matibabu. Niseme kwanza, kuna hizi sheria ambako county governments cannot buy medicine pahali pengine popote isipokuwa kwa KEMSA. Hiyo ni changamoto moja kuu sana, na niseme Mheshimiwa Spika yuko hapa. Anajua kwanza mimi ni mtu mmoja huhoji sana masuala kama yale. Na ni vizuri kuelezea county government imegawanywa vitengo mbalimbali. Kuna elimu, kuna afya, kuna nini. Hii masuala kama ya afya huweza kwenda kwa ile department ya health. Na niseme hivi mimi, na wakaaji wa kwangu wanajua, hata haijalishi kama ni hospitali za county ama ni hospitali za serikali kuu. Mimi huwezi ukachukua mtu wa wodi yangu ukamfugia kwa hospitali juu halipi. Na to the advantage of the county government, wanatujibu maswali, tukiintervene wanafungua. Ngoja kidogo. Asante. Kuna hili jambo la kuambiwa ateo sijui hatuongei sijui, we ask questions, but of course vile speaker amesema, it's not a fight. We question the county government with questions. Mimi ni mmoja wa wale wameuliza maswali mengi zaidi kwa county government of Nyeri. La mwisho, kuna hili mambo ya sijui malbo, sijui tunafanya malam, sijui tunafanya nini. Niseme hivi, wakati mimi nimeshaguliwa na wananchi wa pale Chinga, wakati mimi watanirudisha kuwa mjumbe yao, yale mambo ambayo wanataka pale kwa ground lazima niyatekeleze. Kama barabara zao ni baya, I don't care whether you think I'm bringing malam to my ward or not. I'll continue bringing it. Na niseme hivi, mambo ya pale mashinani, tunaongea serikali yetu tunataka mambo ya bottom up. And it is on those premises we are campaigning for William Ruto to become the president of Kenya. Manake hata hawa wako hapa, tunataka wapate pesa pale mashinani, na hiyo ndio bottom up. Asante. Tusonge kwa Munyiri. Ni sawa Munyiri, naomba utumie dakika 2 ili nimeambiwa tu nitumie dakika 2. Asante. Asante, tumsikize sasa Munyiri. Dadangu pale Aisha aliuliza mambo ya ajira kwa vijana, na masuala ya elimu. Na niseme namna hii, ile mambo ya wale ambao wanaajiriwa katika county, mimi mambo yote itakuwa above board. Asante. Kama tuseme hawahitajiki kuwa wametoka nje na kuna skills huku, tunaelekeza makazi kwa nyinyi. Kama ni wale watu ambao wako retirees, hakuna haja ya kupea wao zile kazi ambazo graduates ambao wanahitajika kuanza kazi hawana hiyo kazi. Kwa hivyo hiyo tutaelekeza. Mambo ya bursaries mimi nimebebana nayo. Mwaka ule mwingine bursary ya Nyeri yote ilikuwa 30 million watoto wote. Na nikasikia ilikuwa imechuchwa kutoka milioni 100 hadi 30, 10 nayo nikasikia imeelekezwa kwa kazi zingine, na nikasema hiyo ni kitu haitaweza fanyika. Tunaelewana? Haya, nikikuja sasa mambo ya ajira kwa vijana, tutaanza hapa, tutaweka budget. Vijana kuwe kuna hizo kazi za mitaani katika wodi balibali na zifanywe na vijana. Asante. Hii mambo ya kufanya barabara za maram sina shida nazo, lakini hata 1960s zilikuwa zinafanywa na councillors. Wale watu walikuwa wanaitwa councillors. Ninaamini vijana kule machinani wakipewa hizo kazi wataweza zifanya. Asante. Na wawe supervised na engineers kutoka naelewa. Na ile ingine ambayo ni ya muhimu sana kwa hawa vijana. Na kwa wale watu wa huko chini. Mimi mwenyewe ndiye nilisema watu wa Gakere wasiondoke. Si ndio? Si mnakumbuka hapo? Na bado wako. Na nitashirikiana na wao ili kama ni ile bus park tunaambiwa mambo yake mingi. Hakuna haja ya kufuja biashara ya Nyeri town yote kule chini, tunaweza weka cottage industries. Hakuna haja ya kuhamisha mabiashara kutoka town wakati huu. Asante Munyiri. Duncan Maina. Ni sawa. Tumpatie Duncan Maina nafasi. Wewe ni unawania nafasi ya ubunge kwa chama cha UDA hapa Nyeri town. Labda nini ungependa kufanya, kwa sababu kuna swala la vurugu limezungumziwa? Kwa kifupi tu ili tutamatishe. Nataka kuzungumzia juu ya mambo mawili.
Wacha kwanza nianze pale kwa elimu, kwa sababu pia kiwango cha elimu katika eneo la bunge Nyeri mjini imechuka sana, ingawa pesa nyingi katika pesa za kukuza eneo letu za bunge zimetumika katika mashule, lakini badala ya kutumika katika madarasa ndani, kuuliza katikati ya mwalimu, blackboard, choka na mtoto, kwa sababu unapata nia kubwa ya mzazi kumpeleka mtoto katika shule ni kwamba baada ya miaka 8 katika shule ya msingi, huyu mtoto atapita mtihani wa kidato cha 8 na aende katika shule ya upili yenye ni bora, yenye inampa matumaini ya kujiunga na chuo cha diploma ama chuo kikuu. Kwa hivyo tutaingia katika ndani ya darasa. Tunajua kwamba serikali kwa sasa haileti vitabu za revision. Maliza tafadhali. Jambo la pili, tunajua kwamba katika vitongoji kama hapa Nyeri Town kuna watoto wengi hawana lishe bora ya kutosha. Kwa hivyo tutaanzisha feeding program katika shule. Jambo la upande wa vurugu, ajira ndio suruhu. Ndio vijana wawache kukaa bila jambo la kufanya katika mitaa. Katika hii Nyeri yetu, ajira ya kwanza inapatikana kwa value addition ya maziwa pale KCC Kiganjo. Tutapigania machini za kuweka maziwa katika packets katika KCC. Asante. Shikilia hapo. Naarifiwa kwamba muda umekimbia sana na tunasema shukran sana kwa kuweza kufika hapa viongozi. Tunashukuru sana, si rahisi. Tulialika wengi hawakufika, lakini nyinyi mkafika, mmezungumza na Wakenya, na nyinyi Wakenya asante sana kwa kufika ili kuweza kuzungumza. Mtazamaji, shukran sana kwa kuzidi kutufuatilia. Tunakujia moja kwa moja kutoka hoteli ya The White Rhino Hotel kutoka hapa Nyeri, ambapo wamekuwa wenyeji wetu, tumeshiriki nao, wametulisha na vile vile kuweza kufanikisha mahojiano haya siku ya leo, na tunashukuru tena sana. Tutarejea tena kaunti ya Nyeri ili tuzidi kumfahamisha mtazamaji wetu kwenye Maamuzi 2022 ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi wa Agosti 9. Kufikia hapo sina la ziada, kuwashukuru wote. Vile vile nimeweza kutaja The White Rhino Hotel, kwa kwetu wananiita Joash Onsare. Shukran kwa kikosi chote kufanikisha shughuli hii. Kwaheri kwa sasa. Asante sana Joash Onsare live in Nyeri. Catch a continuing series of county debates right here on TV47. Moving on to other stories, owing to the economic and political climate, the Eid UL ALDHA celebrations across the country have been dominated by messages of maintaining peace as the country heads to the general elections. Dennis Otieno reports. Eid UL ALDHA celebrations in Bungoma County have been met with major complications following the current rising cost of living that has led poor families into frustration. Kwa hakika mwaka huu hali ya maisha imekuwa juu sana. Watu kujimudu kimaisha imekuwa shida. Kuna watu wanapata meal moja kwa siku. Wakati vile maisha imepanda, vitu zikawa bei ghali. For the single mothers tumekipitia, lakini tunashukuru tu Mwenyezi Mungu. Ile kidogo tunapata tumeweza saidia familia zetu nazo. During festive celebrations organized by Zakat Foundation of America, Bungoma residents lamented on how they have had to endure the high cost of living while still recovering from the economic effects caused by COVID-19. Mungu wacha jasie heri Muhammad, sababu mambo ya COVID-19 imeleta shida. Watu hata kujimutu kambusi, wacha hata ng'ombe, kambusi tu ni shida. Watu hatuna pesa. Angalia saa hizi unga, ingaje tumepata nyama, shida sasa ni moja tu. Sijui tutakulia nini, sijui tutakula nyama bure sababu unga saa hizi mfuko ni shilingi 220. Bungoma County Interfaith Vice Chairperson Mohamed Kipsang urged Kenyans to maintain peace during the election period. Sherehe zetu tunazingatia zaidi kushare, kula pamoja na kufurahia pamoja kwa ajili ya kutimiza ibada kubwa ya Hija. On the other hand, special prayers in Mombasa County were held at Ronald Ngala Primary School grounds in Vita constituency, with leaders mobilizing citizens to participate in elections peacefully and to avoid discrimination on any grounds. Ni wasihi Waislamu wote Kenya
tuzidi kuomba taifa letu amani. Tuwashukuru Waislamu wamekuwa wakiomba amani tangia hapo, lakini tuzidini kuliombea taifa letu amani. Hatuna historia nzuri haswa kifika kipindi cha uchaguzi, lakini tuna imani kupitia dua zetu, kupitia maombi yetu, Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu, basi watachaguana wa kuchaguliwa kwa njia ya amani na upendo na ushikamano, kama Wakenya wetu vile vile uwe ni wenye kubakia. Sasa huu ni wakati wa uchaguzi, na hao wote wanaosimama ndugu zetu, sisi tuomba uchaguzi wa usalama, tuomba kila mtu aweke amani. Wakati huu ni wakati muhimu sana, na tunaomba security forces waweke usalama. Those of the Islam faith were also encouraged to be kind by sharing food with non-Muslim brothers and sisters. Kwa hivyo leo ndio ile siku tunakumbuka kila ikifika hii mwaka, katika siku kama hii, katika kila mwaka huwa tunakumbuka vitu kama hivi, na tunachinja wanyama kama ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Na kitu muhimu katika hawa wanyama tunaowachinja, tuwe tunakula sisi wenyewe tunaochinja, na wale majirani zetu, marafiki zetu, majirani wa karibu, majirani wa mbali, tena bila ya kubagua. Saa nyingine tusiwe na ule ubaguzi kusema huyu jirani yangu yeye si Muislamu sitampa. Jomvu legislator Badi Twalib also expressed his firm belief in the leadership of Raila Odinga, stating that he was in the forefront in fighting for the creation of the chief kadhi position. Sisi tukiwa viongozi hapa tunasema kwa wakati huu amani tutaweka, na sisi tukiwa jamii pia ya Kiislamu tunaamini wale viongozi ambao tutaweza kuchagua watakuwa viongozi ambao pia maslahi yetu watakuwa wameyaweka katika akili yao. Na mtu tukiangalia ambaye aliweza kupigania mambo ya mahakama ya kadhi si mwingine ni mheshimiwa. And to matters sports, the fifth leg of the Kenya Rugby 7 circuit, the Prinsloo 7th edition, culminated earlier today as Menengai Oilers were crowned the winners of the competition at the Nakuru Athletics Club. Menengai Oilers were in fine form to edge out scoreless Strathmore Leos with scores of 12-7 in the finals at their home turf. Meanwhile, in the third best playoff match, KCB RFC fell to a 21-10 thrashing at the hands of Homeboys to finish fourth, while Kabras Sugar rout out Kenya Harlequin 14-0 to finish fifth in the competition. Speaking after the matches, KCB RFC head coach Dennis Mwanja expressed optimism over his team in the upcoming sixth and final leg of the National Sevens circuit, reckoning the boys need a solid finish to defend their title. The first contingent of the national taekwondo team jetted off the country earlier today for Kigali, Rwanda, where they will be taking part in the Africa Taekwondo Championship slated for 12th to 18th July this year. The first batch consists of 6 players and 3 officials, as the second group, comprised of 10 players and 5 officials, is expected to leave the country next week on Wednesday for the competition. Team Kenya Taekwondo will be hoping to surpass their performance in the last edition of the Games held in 2021 in Senegal, where they clinched 3 bronze medals. Mary Murui and Faith Ogalo, who were bronze winners, expressed their optimism ahead of the games. Yeah, medali zaidi ya bronze because last hiyo African Championship nilipata bronze, so natumai nitapata medali juu zaidi ya hiyo. Kwangu nasema itanisaidia kuongeza ranking yangu, manake na aim kwenda Grand Prix, hiyo ndo ndoto yangu kubwa. So nikiperform vizuri kupata medali ya juu zaidi inakupa alama nyingi na inakuongezea ranking, so itanisaidia kwenye ranking yangu. Matarajio yangu mwaka uliopita nilipata bronze na natarajia kupata gold this time.
Now, junior golfer Kelvin Kiplenge was named the overall winner of the 11th leg of the Safaricom Golf Tour held at the Par 73 Nakuru Golf Club course. Now, the 17-year-old Kiplenge, who was playing off handicap 16, carded 41 Stapleford point to defeat a field of 246 golfers as he claimed the title. Kiplenge became the second junior golfer to be the overall winner in the series after 15-year-old Leo Gitonga won the second leg of the competition in Limuru. Meanwhile, Keval Maisuria also garnered 41 Stapleford points to win the men's category ahead of Frederick Mbuthia, who came in second with a close 40 Stapleford points, while Felista Njeri was crowned the winner of the ladies category after registering 39 points. For the juniors, they'll see that it's also encouraging for them, which they'll put their head down and work hard for a podium finish. I'll just do more practice, and it feels great representing Nakuru in Vipingo, especially as a junior. It's amazing. Congratulations to the winners. Now, 5-time Safari Rally winner Carl Flash Tundo and Maxine Wahome are among the winners of the inaugural edition of the Rallycross Motorsport competition that culminated earlier today at the newly constructed Machakos Rally Street Circuit. Now, Tundo emerged victorious in the champions category after defeating Eric Bengi and Baldev Chagar, who settled for second and third, while Alistair Kavanagh extended his fine form to emerge victorious in the veterans category as Ron Oakley, who came in second. Hamza Anwar won the junior category, while Karan Patel and Ravir Tethi finished second and third. Meanwhile, Maxine Wahome extended her winning run after dominating the ladies category to emerge victorious, while Natasha Tundo made amends in the second day of the competition to finish second ahead of Joan Nesbitt. And it's for the first event, for the first ever rallycross in Kenya. I think it's a good start. Rallycross is the way forward in motorsport, certainly from aspect of money and budget. And no, it's been incredible. We have the street races, the TT tarmac races,